biological models. Define PISCES. Okay, fine. And don't forget that these other models can be undeaf. Okay. We change CPPDFs. By this reason, we must compile. Okay, and to compile, don't forget write M here. And after that, just come. All these instructions are in the guide number 1, and you must work with these two guide in parallel, tutorial 01 and tutorial 02. Okay, and then we must wait some minutes. You must wait, patience. Everyone could run the Vergara simulation, or you have problems with that? In the afternoon, we have more experiment with sensitivity PISCES simulation. We changed another parameter, the PISCES parameter, that is the initial slope of pay curve in nanophytoplankton, and we will change the growth rate parameter. That is the grazing on phytoplankton. And during this afternoon, we have 2 activities. And we must make some figures and the idea is that you can understand what are you doing. Okay. Not only obtain figures. You must interpret based on the advanced classes.
based on my examples. I don't know. No, two activities in this assignment, but I will repeat again the activity with iron sensitivity experiment. Okay. And in the list, if you look the list of the tutorial, sorry, there are a lot of figures that you must replicate. Okay, don't forget that your CROCO files are in CROCO files directory. Okay, but you must create a new directory with mkdir. You put the name that do you want to this new directory, and in this directory move all your original files, because you must save every files from the sensitivity experiment. In file path, this is the root for your CROCO files.
Okay. The compilation is ready, and after that we run the model as batch. Okay. And you must have time. These files, CROCO diabio, ABT, point and C, CROCO IBT, a new CROCO IBT, point and C. And I repeat, don't forget to save your original file, okay? And now we must see the CROCO IBT with NCView. For this, you must write and after that NCView and the name of the CROCO NC file. And if we open this, we can see all the different variables in PISCES, for example, nitrate, ammonium, oxygen, phosphate, silicate, iron, the physical variables, temperature, current, etc. Okay. And to make some figures with ferret, open our ferret directory. First, we open this. Here, this is the, and here I define the size of the of your viewport. Okay, the limits. Viewport 1, viewport 2, viewport 3. Okay, here this is the path of our different files. In my case, my directory is sensitivity test, but in your case, it can be another name. I don't know. And here, Odette, when you load two different NC files, like the one from the iron example, how Ferret recognize the file, like in the order of is this loaded? Like the first one is the. I will open a script to explain that. Yeah, because in that example you load the two example, files. Here. Yes. I have here two files. Yes, with two. Okay. And here, this is the original NetCDF file. This is the iron modified NetCDF file. These are the variables. For example, mesozooplankton, microzooplankton, diatoms, etc. And here we define the limits, for example, from I don't know, from 0 to 3. And if we go at this part,
with D. D equal 1, for example, correspond to the original .cdf file. And if we put D equal 2, this is the position of your, in this list, origin of your sensitivity modified iron file. Okay? Yeah. Okay. Thomas? Thank you. So the order of when you load the netcdf is the D1, D2, D3, and so on. Yes. If I write, for example, another path with other name, It's gonna be the D equal 3. Okay. Thanks. Okay. And then type Ferret. This is the result of this script, okay? This file is to define the depth in infrared, okay? If we open the sect, for example, in this part, we define the depth from sigma level to depth level, to deep level, okay? I don't know if you have any question about Ferret. Yes, not specifically about Ferret, but about the previous point. After run the simulation with iron seed equals false, we should save this output in another backup. Yes. Okay. Yes. Remember that with, for example, if I go to CROCO files and I want to change a name, for example, MB, I write MB, CROCO, ABG.nc, for CROCO, ABG, ref.nc. With MB, we can change the name. If we see my original file, you can see the terminal, or no? Okay. Yeah. Yes. Yeah, this is the name of the original file. I'll change this with MB. And I will create a new directory with mkdir, and I then ref, for example. And my new here, ref is here. Okay. And then I go to CROCO files again, and I will move my, it's the same command, MB to change a name, and I move or copy, I don't know, copy, example, cp, CROCO ABG ref to my new created directory.
open my ref directory, I will see my file, okay? And use the command move and the command cp to copy and paste, and the command mkdir to create directories. Okay, I don't know if you have any question with the scripts. I will be here. I turn off my phone, but I will be here, okay? Hello, Odette. Dime. Ah, bacán. En español nomás. Ah, ya, bacán. Oye, no puedo graficar las figuras en Ferret. Okay. Ya activé el Ferret. Llegué hasta cuando aparece yes y el signo de ¿Ya? interrogación. Tú tienes que poner go. ¿Pusiste G-O? Sí, puse ¿Y go. copias el nombre completo del script? ¿Y ¿Qué es te com dice? bar surf? ¿Es el Yes, script? sí, sí. .jnl. Ya, ok, me parece. Parece un error. Dice, the map error no existe. Ese script, ¿dónde Pero lo tengo que tener? sí, pues tú tienes que darle una ruta. Mira, voy a abrir de nuevo un script para que lo veas. Ya, gracias. Entonces, acá. ¿Puedes ver, cierto, el terminal? Sí, lo veo. ¿Esa carpeta hay que descargarla de la página? Sí. Ok. Con B, tú sabes que uno puede abrir Sí. el script. Entonces, acá, aquí, this is the file path, ¿cierto? ¿Dónde está? This is the file path. Here. Tú debes darle la ruta correcta. Perfecto. Quizás ese es el error que te envía. Hello. Tú tengas, hello, wait a moment, I want to... a minute, wait a minute, please. Entonces, aquí tú debes poner, no sé, en tu caso es CROCO file. In my case is sensitivity test. Ok, esa es la carpeta nueva que tuviste que crear. Sí, this is esta es mi carpeta, pero en tu caso es CROCO files. Y ahí están todos las salidas de CROCO, las salidas de CROCO PISCES. Después tú vas a crear nuevos directorios para ir guardando cada experimento de sensibilidad que tú hagas. Entonces aquí, esto va a cambiar. Por ejemplo, después esto no se va a llamar CROCO Files, sino que en mi caso Sensitivity Test, sino que se puede llamar CROCO Files referencia o no sé qué. Yo pienso que es eso lo que te está fallando.
Y cuando puede probar. abro el ferret y coloco go el script, ¿en el mismo script tengo que incluir el directorio? Sí, pues cuando yo hago aquí, con B yo abro el script. B, como el Ya. nombre del script, ¿cierto? Yo abro el script. B, Aquí estoy en el script. Entonces, aquí tú tienes que poner el nombre del directorio. Ok, ya. En el script Voy- mismo. Después, si tú has hecho un cambio con 2 puntos, ¿cierto? Si no haces nada, con Q nomás sales. Sí. Ok, ya voy a intentarlo. Gracias. Viran, you had a question? No, I want to know how to load the thread and the server on the server. Ferret? All right. How to open thread on the server. Odette, can you see the, Yeah, okay. So, to open Ferret, okay, you must write an or no. In the tutorial, there are all the instructions to open Ferret, okay? But there are a lot of people with this kind of programs. Give me a minute, please. You make Control R and you Sí, write You must the write word what ml mini conda 3/4.5.11. After that, conda activate ferret, and after that, PyFerret. Y ahí, PyFerret is okay. is that Thank you, working yeah. for you, Viran? Try to repeat What? this. What? It's okay or no? You write these sentences? Yeah, You must yeah. write miniconda, conda activate ferret, and after that, PyFerret. Odette, can I ask you something in page 10 when ask if when we have to do a new simulation chlorophyll graph What and activity? An activity 1 or activity activity 2? Activity 2? See, in page Okay, with 10. the iron modified. Yes, yes. When says in C, in And yeah, okay. item C, the one is a difference graph. Yes, a ver, okay. So I do like an NCDIF. Yes. CROCO add. I will open this this script, okay? Okay. This script. Remember that if you put BI, you copy here. So open. So the last script you put in the tutorial do the 6
figures than asked before. By chlorophyll, you only use this script. Camp no facet run 1, run 2, CHL means chlorophyll. And the script with BIR is for the other variables. Okay? Okay. If I open this script, you can see all the other variables, mesozooplankton, zooplankton, this is microzooplankton, diatoms, nanophytoplankton, and iron. For example, if you want to make change inside the script, you write E. With E, you can insert or you can change, for example, and comment, okay, and or I don't know, other variable, I don't know. For example, diatoms. And here, this is the path, the file path for the original NITCDF file. And this is the new file generated with the sensitivity experiment. Okay? Okay. And then, yeah, here. L equals 10. What this mean? This means that this is the 10 meters. T equal 30 days. Okay? Because the simulation have outputs every 3 days. The day number 1 is L equal 1, and the L equal 10 is T 30 day. L in this script is define time, and Okay. K define the first level. Okay, the surface level, K equal 32. Okay, and then here XX is your variable. If you read the script, you can understand. Okay, T equal 1 correspond to the original file, and T equal 2 correspond to the new generated file from the sensitivity experiment. Here, left equal left diff. With left diff, I define the difference between the new sensitivity experiment less the original file. Okay, that the idea is make some figures with the original files and with the difference. Okay, and it's in the web something like a forum of Ferret. Forum is, there are a lot of tutorial of Ferret. Yes, I think that is not very simple to use. I understand, but these scripts are ready that you can use that. Okay. No, and yeah, no. But in NOAA, you can find a lot of information. yeah. I don't have troubles to run the script, but I don't. If I read the script, maybe I. Do you want to understand? Yes. How it works? Okay. Yes. Okay. And don't forget with WQ, you save the change, and after that, by Ferret. Is a group, email users group.
Yes. Okay, a string variable to then use in the titles of the plots. Yes. Okay. What? Sorry. I was, No, es que, mira, esta voy en español. sí. Quería utilizar este script para ver las otras variables y ir abajo y arriba y estar cambiando el título de la leyenda. Quería definir una variable que fuera leyenda y así poder replicar el código. Pero... With title. Sí. Yes. Pero... Yes, with this slash title is the... No, a ver, mira, no entendí qué quieres hacer. Explícame mejor. Mira, por ejemplo, ahí donde dices def diatomeas, estamos tomando la variable diatomea. Me gustaría agregar... Yes, aquí, ya. Sí, me gustaría decir def legend equals string diatom y después en el plot abajo que esa variable que tiene la leyenda se grafique en el plot y así poder no tener que estar cambiando arriba y abajo. No es tan necesario en realidad, lo siento, pero son Sí. malformaciones de programación. Sí, obvio, sí. Es que esto igual está como adaptado para que puedan usarlo como fácilmente. Claro. Sí, Eso, sí, y llegar y que estén todas las variables bien definidas y detallado aquí el nombrecito al lado y todo. Sí, para que lo puedan usar como más rápido. Pero sí, obvio. Odette. Sí. Acá en el programa, en el script, el K, cuando hablas, el K es el nivel, ¿no? Sí. K32. Y si querés una profundidad, ¿le podés dar y te lo interpola automáticamente o...? No, mira, esto es solo para ver las figuras superficiales. Y si la quiero ver... Claro. Sí. Mira, si quieres, lo que yo hago en general, para extraer, yo extraigo el nivel superficial con los scripts, con otros scripts, ¿ya? Otro programa. Pero si tú quieres trabajar, por ejemplo... A mí me interesan a 10 metros, ponele, acá. Ya, ¿Cómo? sí, mira, aquí vamos a abrir este de set. Con este, si ustedes observan acá, en estas sentencias, tú defines la profundidad. Primero, con correcta diferencia del MATLAB, a través de este archivo, ¿cierto? Que tiene 32 niveles sigma, etc. Y si tú lo abres porque están los scripts, tú vas a poder ver todos los datos para definir la profundidad desde sigma. Tenés que hacer la cuenta. Ahí va. Tenés que hacer la cuenta y ahí... Claro, lo haces acá, utilizas este archivo, pues vas aquí y después, por ejemplo, acá, cuando yo estoy definiendo la región, ¿ya? Sí. Por ejemplo, tú pones I es igual a 30 grados sur, esa es la región oeste, y acá en Z, tú aquí defines tu profundidad. Pero para eso tienes que utilizar estas sentencias para llevar de niveles sigma a niveles de profundidad de 1 metro. Ahí va. ¿Cierto? Porque son 32 niveles sigma. Mira, trata después, cuando cierres esto, tú abres este punto .dat y vas a ver este archivo de los 32 niveles. Y a través de esto, estas sentencias se definen. Tú lo llevas de nivel sigma a nivel Z. Pasa algo similar o sea, no tan similar, pero en MATLAB. ¿Ya? Sí, en MATLAB lo hace también, eso mismo. Entonces, claro, si yo le pongo acá, por ejemplo, de 0 a 200, tú puedes poner aquí lo que quieras, de 5 a 2, no sé. Y si querés, en realidad, si lo que no quiero un transector, quiero en vez de ver la superficie, quiero ver un mapa superficial, pero a 10 metros. Entonces, que sea XY y a una profundidad determinada. Claro, tú también lo puedes hacer. Ahí va. También lo puedes hacer con esto, pero a diferencia, porque el otro script
yo los separé para que puedan hacer las figuras superficiales solamente. Claro, Pero aquí podría haber mezclado, puesto todo junto. ¿Ya? está perfecto. Tú acabas definiendo hasta esta parte donde dice method ZDEP, ahí, Sí. hasta ahí tú defines todo eso aquí, from file, define, let dep, up to the axis, ¿cierto? Sí, Ahí tú defines la profundidad. Pero tú aquí puedes jugar con la profundidad que quieras. está claro. Perfecto. ¿Sí? Está, gracias. Gracias. Ok. Aquí. O sea, between 5 and 30 meters. And here there are the 32 sigma levels in this file.